full subtractor has 3 inputs and 2 outputs. ఇది చాలా బేసిక్ క్వశ్చనే. మనకి ఫుల్ సబ్ట్రాక్టర్, హాఫ్ సబ్ట్రాక్టర్ ఇవన్నీ మీకు A full subtractor has 3 inputs and 2 outputs. The input are minimized A, subtracted B, and borrowed in B in. The outputs are in difference D and borrowed out B out. Therefore, 31st question correct answer is 3:3. Okay, full subtractors. ఫుల్ సబ్ట్రాక్టర్కి ఇట్లానే ఉంటుంది. ఫుల్ యాడర్, హాఫ్ యాడర్ గురించి కూడా క్వశ్చన్ ఇచ్చినాడు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఫుల్ యాడర్, హాఫ్ యాడర్ మీద ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు గివెన్ వచ్చేసి ఇది XOR గేట్. XOR గేట్లో లైక్ జెడ్ అవుట్పుట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ వై బార్ ప్లస్ ఎక్స్ బార్ వై. అది నార్మల్ XOR గేట్ ఫార్ములానే, నువ్వు నెంబర్స్ వేసి చూసినా వచ్చేస్తుంది. తర్వాత ఎనీ అడ్రసెస్ జనరేటెడ్ బై CPU is commonly referred as a dash where an address seen by a memory unit that is one loaded into the memory addresses register is known as referred as a logical address, whereas an address seen by memory unit. Any address generated by CPU is referred as a CPU వాళ్ళు వచ్చే ప్రతిదీ లైక్ లాజికల్ అడ్రస్సే. whereas the address seen by a memory unit and one loaded into the memory address into the రిజిస్టర్లోకి వెళ్ళింది ఫిజికల్ అడ్రస్. CPU నుంచి జనరేట్ అయితే అది లాజికల్ అడ్రస్. రిజిస్టర్లో మీన్స్ లోడ్ అయ్యేది ఫిజికల్ అడ్రస్. మిగతా వాటి గురించి కూడా చూడాలి. An address generated by the CPU is commonly referred as a logical address, known as a virtual address. This is a relative or abstract location that must be translated. An address seen by a memory unit that is unloaded into the memory address register is known as a physical address. This is actual absolute location in the main memory hardware. Explanation వచ్చేసి the question memory management is a computer system, particularly in an operating system that uses virtual memory. An address generated by the CPU central processing unit during a program execution is called as logical address or virtual address. This address is seen by the program and is related to the program view of memory. The logical address must be converted or mapped into a real addresses in the computer's main memory. The address seen by the memory unit, the one loaded into the memory address register or MAR, is the physical address. MAR address and memory load into the memory unit is known as a physical address. The conversion from a logical address to physical address is handled by a hardware unit is called as memory management unit, MMU. ఈ లాజికల్ నుంచి ఫిజికల్ అడ్రస్లోకి మారేవి ఇవన్నీ వచ్చేసి ఒక హార్డ్వేర్ యూనిట్ చూసుకుంటుంది. అది మెమరీ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్, MMU అనమాట. మ్యాపింగ్ యూజర్స్ రీలొకేషన్ రిజిస్టర్ ఆర్ ఏ కాంప్లెక్స్ పేజ్ టేబుల్ ఇన్ ద పేజింగ్ సిస్టమ్ and it's often sets base address to the logical address to get the physical address. Base address వచ్చేసి లాజికల్ అడ్రస్ పెడితే దానివల్ల ఫిజికల్ అడ్రస్ తెలుస్తుంది. ఫిజికల్ అడ్రస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాజికల్ అడ్రస్ ప్లస్ రీలొకేషన్ register value. Physical address is equals to logical address plus relocation register value. Tarvata therefore the complete sentence is an address generated by the CPU is commonly referred as a logical, whereas the address seen by the memory unit that is the one loaded into the memory address register is known as a physical address. రెఫర్డ్ వచ్చేసి లాజికల్ అడ్రస్. దేంతో అంటే మెమరీ అడ్రస్ లోడింగ్ చేసేటప్పుడు వచ్చే మెమరీ అడ్రస్ అది మెమరీ అడ్రస్ రిజిస్టర్ వచ్చేసి ఫిజికల్ అడ్రస్. మెమరీ అడ్రస్ టైప్స్ వచ్చేసి లాజికల్ అడ్రస్ ఆర్ వర్చువల్ అడ్రస్. డెఫినేషన్: అడ్రస్ జనరేటెడ్ బై CPU సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఫర్ ఏ రన్నింగ్ ప్రాసెస్. కాంటెక్స్ట్: ఇట్ అడ్రస్ program scenes uses its typically
start 0, every possible given each program illusions that has an entire space to itself. By nature, it is a virtual or relative addresses that does not correspond directly to the physical location in the RAM until it's translated. Rolling 33rd question, correct statement. First, address generated by CPU commonly referred as a logical address. Physical address or real address. Definition: it's actual unique addresses of a physical memory location RAM where data is stored. Context: this is the address that memory unit, example memory address register, uses to access the memory hardware. Nature: it is a concrete hardwired location. Okay. Rule 30 question, it's a correct term for second blank addresses. Translation from logical address to physical address is performed by memory management unit MMU at runtime. లాజికల్ అడ్రస్ని ఫిజికల్ అడ్రస్గా మార్చడం చేసేది మెమరీ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్ ఎంఎంయూ అనమాట. అబ్సల్యూట్ అడ్రస్ డెఫినేషన్: an address that refers directly to fixed unique location in main memory RAM. Context: in modern operating systems, the physical address is essentially an absolute address. In simple or order system without virtual memory, the address used directly by the CPU would be absolute address. Nature: it is unchanging fixed location. Why option 1 is wrong? While a physical address is an absolute address, the CPU itself is in a modern OS generates a logical address, not an absolute one. Option 1 is wrong. CPU generates a logical address, not absolute one. Absolute address వచ్చేసి అడ్రస్ దట్ రిఫర్స్ డైరెక్ట్లీ టు ఏ ఫిక్స్డ్ యూనిక్ లొకేషన్ ఇన్ ఏ మెయిన్ మెమరీ. మెయిన్ మెమరీలో ఉండే ఫిక్స్డ్ లొకేషన్ వచ్చేసి అబ్సల్యూట్ అడ్రస్, అది ర్యామ్ లాగా అనమాట. రీలొకేటబుల్ అడ్రస్ డెఫినేషన్: ఇట్ ఈస్ అడ్రస్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ ఆఫెన్ సెట్ రిలేటివ్ టు బేస్ పాయింట్ యూజువల్లీ స్టార్ట్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ఏ సెగ్మెంట్. రీలొకేటబుల్ అడ్రస్ అంటే ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఆఫెన్ రిలేటివ్ టు ద బేస్ పాయింట్. Context: the term is mostly used during the program completion, assembly and linkage phase. A program assembly with relocatable address can be loaded anywhere in a physical memory without having to be recompiled. The linker or loader just adjusts these addresses based on starting location base addresses, whereas the program is actually loaded. Nature: it is a relative address designed for flexibility in loading a program into different parts of memory. Why option 4 is wrong? The CPU generates a logical address, not a physical one, and the address loaded into the memory addresses register is a physical or absolute address, not a relocatable one, which is an intermediate concept used before the program starts running. Summary: ఫస్ట్ లాజికల్ అడ్రస్ వచ్చేసి CPU ద్వారా జనరేట్ అవుతుంది అండ్ యూజ్డ్ బై ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ఏ ప్రాసెస్. సెకండ్, ఫిజికల్ అడ్రస్ వచ్చేసి ఎంఎంయూ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది, అదే జనరేట్ చేస్తుంది అండ్ యూజ్డ్ బై మెమరీ హార్డ్వేర్.